Muy buenos días a todos quienes se han conectado el día de hoy. Muy buenas tardes para quienes están en otro uso horario. La Cooperación Interamericana de Acreditación les da la bienvenida al evento que ha organizado por el Día Mundial de la Calidad. Todos somos testigos de cómo la implementación de estándares de calidad ha impactado positivamente en el desarrollo y competitividad de diferentes sectores y economías, y lo más importante, para la seguridad, salud e integridad de las personas. Hoy nos acompañan expertos de varios países que compartirán con nosotros las últimas tendencias en este campo y la gestión que realizan las cooperaciones internacionales de acreditación y el objetivo de los acuerdos multilaterales y de reconocimiento mutuo que mantienen para construir una infraestructura de calidad sólida en el mundo. Antes de iniciar con el evento, siempre recordarles a todos que está activo el módulo de preguntas y respuestas para nosotros recibir sus inquietudes para cada ponente. Vamos a estar recibiendo a través de este módulo también para las personas que requieran la traducción simultánea del evento, activar por favor también el módulo de traducción eligiendo el idioma de su preferencia. Iniciamos el evento con las palabras de bienvenida de la presidenta de la Cooperación Interamericana de Acreditación, Andrea Melo, a quien le damos la bienvenida, por favor. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Thank you, everyone, for participating in this meeting. So, ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished guests, Ms. Alan Gerardo, a Regional Chief Technical Advisor from UNIDO, Etty Feller, IAAC Chair, Emanuele Riva, IAF Chair, Pedro Alves from ICANNET, and colleagues from IAAC, Marta Mejia, Dana Lima, Carlos Echeverria, Warren Merkel, Rob Knack, and Paola Marcico, who join with me to present this event. So, good morning and good afternoon for some of you. It's a privilege to address you today on this special occasion of World Equality Day. Today, we come together not only to celebrate the importance of the equality in all aspects of our lives, but also to reflect on the critical role that accreditation plays in ensuring that equality is consistently achieved, maintained, and improved across industry worldwide. World Equality Day is a day for recognize the achievement of the ongoing commitment to quality, a commitment that is essential to both organizational success and the well-being of society. Quality is much more than just of a set of standards or a goal to be checked off. It's a continuous process that influences everything from product design, services delivered to safety, customer satisfaction, and social responsibility. But what ensures that quality is not just an aspiration, but is a measurable, verifiable, and consistent outcome. This is important to us. The answer to this is accreditation. Accreditation is the process by which an authoritative body assesses and formally recognizes the competence of organizations to carry out specific tests of conformity assessment activities. It's a cornerstone of equality assurance in many fields, from education, healthcare, manufacturing, and environment management. So, what does false accreditation plays in pursuit of equality? Accreditation provides a framework and a confidence that organizations can use to build and maintain high standards. It assures stakeholders, customers, clients, regulatory bodies, public industries that the organization meets the required quality standards and it's committed to continuous improvement. Take, for example, the multilateral agreement established by
IAAF, ILAC, and also IAAC, a globally recognized system for accreditation for business across industries. When we see an accredited certification, we know that a company is committed to ongoing evaluation and improvement of its process, ensure that they produce quality outcomes consistently. Similarly, in healthcare, for example, organizations and institutions undergo accreditation process help ensure that patients receive safe, high-quality care and that the healthcare system are operating efficiently, ethically, and in compliance with the best medical practices. Accreditations is the context that serves as a guarantee of the organization involved to meet specific standards for safety, competence, patient care, ultimately improving outcomes and instilling public trust. For example, in education, industries accredited demonstrations that they meet established standards for teaching, research, and administration, and that as this accreditation assures students, employers, and government that the education provides the highest caliber and is recognized worldwide. Accreditation isn't limited to just large organizations. It also applies small business, small laboratories, services providers, and even individual professionals in some fields. For example, laboratories that are accredited by ISO ISO standard 1725 demonstrate they have the competence to carry out specific testing and calibration with a high degree of precision. Similarly, personal certifications, such as those for project managers, quality auditors, or engineers, often rely on accreditation bodies to validate the skills and knowledge of the individuals involved. Looking ahead, the whole of accreditation will only continue to grow with new challenges and emerging global issues, from technology advancements and digital transformations to sustainability and climate change. Organizations will need to stay ahead of the curve. Accreditation will continue to be a critical mechanism for ensuring the organization can meet the evolving demands of their industry while delivering a high-quality products and services. In close, let us remember that quality is an ongoing journey. On this World Equality Day, we celebrate the achievement made, but also reaffirm our commitment to higher standards, greater accountability, and shared responsibility for excellence. Accreditation serves as a beacon, guides us toward higher quality, and inspires us to continually push the boundaries of what is possible. Let's use the day not only to reflect of the importance of quality, but to redouble our efforts to ensure that uphold the highest standards in all that we do. Enjoy the event we prepared for you today. Thank you. Muchísimas gracias. Las palabras de bienvenida de Andrea Melo, presidenta de IAAC. Y para continuar, nosotros les damos la bienvenida a todos los expertos que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos con la Organización de las Naciones Unidas que promueve el Día Mundial de la Calidad cada año y ha elegido el segundo jueves del mes de noviembre para conmemorarlo. Nos dará más detalles de esta declaración nuestra primera ponente, Helen Mayer Giraldo. Ella es asesora técnica regional principal en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en donde ha laborado por casi 10 años diseñando e implementando programas de cooperación técnica para América Latina y el Caribe, enfatizando el desarrollo de capacidades para la facilitación del comercio y la mejora de la infraestructura de calidad en los países de la región, para fortalecer sectores como el agroalimentario, bioeconomía, industria química e ingeniería de alimentos. Bienvenida, Helen. Adelante. Gracias, Verónica. Un saludo cordial
a todos los asistentes hoy, a las directivas de la IAAC, a todos los organismos de acreditación de la región y a todas las entidades y personas que nos acompañan hoy en esta celebración. Un saludo desde la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, desde donde nos unimos a la Cooperación Interamericana de Acreditación en la celebración del Día Mundial de la Calidad. Esta celebración anual nos permite a todos tener una plataforma para que tanto empresas como organizaciones, entidades y todos los que hacemos parte del mundo de la calidad enfaticemos en la importancia de la gestión de la calidad, brindando además una oportunidad enorme para compartir mejores prácticas, para promover la conciencia y lograr un crecimiento sostenible y reconocer también esas historias de éxito de las organizaciones y de todos los profesionales de la calidad en el mundo. Voy a compartirles un poco sobre de dónde viene este Día de la Calidad. Voy a compartir mi pantalla. Y lo primero es que reconozcamos por qué celebramos el Día Mundial de la Calidad y es para promover la conciencia de la calidad en todo el mundo como una conciencia de hacer las cosas bien, para fomentar el crecimiento y la prosperidad de las personas y las organizaciones a través de la implementación de los estándares de calidad. Y aquí es muy importante también, me han pedido desde la IAAC que tratara de contar de dónde viene esta celebración. Y quisiera contarles que es una celebración que venimos llevando a nivel global desde muchas organizaciones, pero que no está muy claro de dónde nace, ¿no? Hay diferentes versiones de sus inicios. Lo que sí sabemos es que se celebra anualmente el segundo jueves de noviembre. Anualmente se cree además que esta idea surgió desde la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. Otros dicen que nació también en- a través de la Organización Europea para la Calidad y que fue apoyada por las Naciones Unidas desde 1989. También se dice que el día fue creado por el Instituto Colegiado de la Calidad, que es una organización profesional con sede en Londres y que su primera celebración fue en 2008. Entonces, como ven, tenemos varias versiones y aunque el Día Mundial de la Calidad aún no es una fecha designada oficialmente por las Naciones Unidas, la UNUDI, como organismo de Naciones Unidas especializado en el desarrollo industrial sostenible, se ha unido a la comunidad internacional para celebrar este día durante los últimos años. De aquí que quisiéramos aprovechar la oportunidad justamente para destacar que los días internacionales designados por Naciones Unidas son ocasiones para educar al público en general, a las personas, al consumidor, a todos los ciudadanos sobre las cuestiones de preocupación global, y esto nos permite movilizar voluntades políticas, recursos y en generar el interés de las personas para movilizarnos en torno a problemas globales y reforzar también los logros que tenemos como humanidad. De ahí que también desde Naciones Unidas se promueve la conciencia y la acción internacional sobre estos temas, por lo que un Día Internacional es un enorme trampolín o un motor que nos permite tener acciones de sensibilización. Estas celebraciones generalmente son propuestas por los Estados miembros de las Naciones Unidas o por organizaciones especializadas de Naciones Unidas para que sean aprobadas mediante resolución por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es hoy una oportunidad muy grande para que entre todos podamos gestionar de manera conjunta la designación oficial del Día Mundial de la Calidad. Esto es una tarea que la UNUDI intentó hacer algunos años y que en su momento no logró llegar a su fin, pero que estamos comprometidos en que a través justamente de estos esfuerzos de la cooperación entre los diferentes organismos que hacen parte del mundo de la calidad, podamos retomar y lograr esa designación formal. Y es que el Día de la Calidad es relevante porque, como lo decíamos antes, nos llama a hacer las cosas bien en todos los ámbitos. Y de acá quisiera destacar esta importancia de que el concepto de la calidad evolucione desde un concepto de calidad inherente con un enfoque de comercio hacia un concepto de calidad amplia, donde ese concepto de calidad
que traíamos, enfocado en comercio, muy centrado en las cosas, en satisfacer las necesidades y expectativas de un producto, en cumplir especificaciones y requisitos, pase a un sentido más amplio, un enfoque holístico que además de esa calidad del producto, que es lo que nos mueve en principio y que es súper importante, incluya otro tipo de cosas que son parte de nuestros problemas globales, como son las cuestiones sociales, como son las consideraciones ambientales hacia nuestra crisis ambiental, nuestra crisis climática, nuestra crisis de biodiversidad, que podamos además incluir temas de eficiencia organizacional y gobernanza. De aquí que el concepto de calidad pueda responder a un concepto de calidad con propósito. ¿Qué es esto? Es algo, un concepto incluyente, que va más allá de una calidad centrada en las cosas hacia una calidad centrada en la vida, ¿sí? En la vida como un todo, que incluye nuestros ecosistemas, las personas que laboramos en los sistemas productivos, los consumidores, el mundo como nuestro hogar, y pasar también de un enfoque basado en la regulación eminentemente a uno que acompañe esa transformación de conciencia que requerimos y que es hacia donde el mundo va. Entonces, eso nos pide que tengamos esos lentes de calidad amplia y además utilizar la calidad, que es una herramienta poderosísima que genera amplia información, que pueda ser una herramienta poderosa también para democratizar el conocimiento que se produce a través de la calidad y sirva además como elemento de monitoreo, de generación de información para toma de decisiones, además que sea una herramienta que genera confianza y transparencia. Y aquí quiero llamar la atención sobre justamente toda esta temática que se va a desenvolver el día de hoy en torno a la acreditación y la evaluación de la conformidad, que son estos dos pilares que nos permiten justamente generar confianza y transparencia en el mundo. Y también una calidad que empodera a los más vulnerables, que además de proteger el consumidor y de permitirnos transaccionar bienes y servicios en el mundo, nos permita además que la información y los datos y las herramientas que se generan les sirva a los más vulnerables que están en zonas de producción lejanas o con más índices de pobreza o que tienen menos acceso a los recursos y a la información. Y para concluir, quisiera contarles que mostrarles este video que desarrollamos hace algunos años, donde vemos esa importancia justamente de la calidad de nuestra vida. Y ahí quiero retomar esta frase que pensé ayer y es, listo, tenemos un día al año para celebrar la calidad, pero en realidad son todos los días del año para disfrutar de sus beneficios en nuestra vida. Entonces, los dejo con el video. Voy a compartirles. Oh, algo pasó. Sorry. En la información que recibes, en el aire que respiras y en el agua que utilizas. Confías en los alimentos que eliges y en los beneficios que estos tienen para ti. Te sientes seguro porque recibes exactamente lo que pides. Porque las cosas cumplen lo que prometen. Sabes que los productos que consumes tienen la calidad que afirman y que la tecnología que usas es compatible con tu entorno. Te preocupas por escoger lo mejor para tu familia y valoras la tranquilidad de tener productos de calidad. Pero ¿te has preguntado quiénes te brindan esa confianza, esa seguridad y esa tranquilidad? Somos el Subsistema Nacional de la Calidad SICAL y estamos trabajando día y noche para mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad de los productos que tú y tu familia consumen.
Construyamos juntos un mejor sistema de calidad. Cical, es el momento. Dile sí a la calidad. Bueno, y para terminar, quisiera simplemente destacar que este día, como lo dijimos, celebramos el hecho de hacer las cosas bien, pero ¿quién hay detrás de todo este entramado de hacer las cosas bien? Y por eso quería compartirles este video, porque para que todos como consumidores, para que nuestras familias en nuestro día a día tengamos productos seguros, eficaces, que cumplen, para que además tengamos un entorno seguro que funciona, nuestros autos, los semáforos, nuestro aire, todo lo que consumimos sea seguro. Hay toda una institucionalidad detrás, un grupo de seres humanos, identidades que hacen parte de la evaluación de la conformidad, la acreditación, de la metrología, de la normalización, de la regulación técnica, que velan por nuestro bienestar. Así que yo quisiera de verdad ya pedir una felicitación y un aplauso a todos los que hacen parte de esta labor tan importante de protegernos a todos como consumidores. Así que con eso cierro y feliz Día de la Calidad y gracias a todos por esta invitación y que tengamos una muy buena celebración. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación a Helen. Interesante conocer cómo nació esto del Día Mundial de la Calidad. Para continuar, como ustedes saben, la función del Foro Internacional de Acreditación, IAF, y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC, ha dado lugar a la creación de GLOBAC. Y para conocer más sobre este importante hito para la acreditación mundial, está con nosotros Eti Feller. Ella es gerente general de ISRAC, Autoridad de Acreditación de Laboratorios de Israel, y actual presidenta de ILAC. Su formación en el campo de la bioquímica y administración de empresas con especialización en gestión le ha permitido cumplir funciones en control de calidad, desarrollo de la cartera de productos, solicitudes de registro ante FDA y participar en la formulación de varias leyes en Israel relacionadas con importantes avances en acreditación que han alcanzado. Bienvenida, Eti Feller. Le doy la palabra. Hello, everyone. Thank you for the invitation. It's a great pleasure to be with you today and to speak about ILAC. Some historical information. ILAC was found in 1977 as an International Laboratory Accreditation Convention, which means that we are 47 years old. And since 1996, ILAC, or the International Laboratory Accreditation Cooperation, is an international organization that promotes standardization and high-quality accreditation for labs, including calibration and medical, inspection bodies, reference materials, and PT providers. ILAC accreditation is critical for global quality assurance as it provides unified approach to ensure that tests and calibration results, including inspection, are reliable, accurate, and universal accepted across different countries. Currently, we have 116 countries under the Mutual Recognition Arrangement, the MRA. ILAC established the Mutual Recognition Arrangement where member countries agree to recognize each other's accreditation results. We have a system in place that ensures that all of us work according to the same international standard
and go through the same evaluations once every 4 years. MRA simplified the process for international trade and compliance with regulation requirement, helping industry operate more efficient and ensuring quality standards are maintained consistently across borders. The global network of accreditations means, as I mentioned, 160 countries, but we also member and have MOUs with dozens of international organizations. The consistency of testing and inspection by maintaining unified accreditation standards, and some of you know the ISO IC 17025, ISO IC 17020, or ISO 15189, which are very popular around testing and calibration labs around the world. When I spoke about facilitating trade and market access, IAAC's work significantly impacts international trade by reducing duplication testing and acceptance of certificates that are under accreditation, making sure that the products meet the requirement of the import country. With IAAC accreditation, manufacturer can avoid costs and delay associated with having product retest in multiple countries, as long as it meets the regulation requirement. We also support global regulation framework by offering recognition by government and regulators around the world. And as was mentioned, we are very active in international organizations in order to make sure that those standards are part of the regulation framework. Of course, we have to take into consideration ensuring public safety and confidence. And we as IAAC play, and our labs, the CAPs, play a crucial role in ensuring that products are safe, reliable, and meet quality standard, which is practically important for public health and safe sector. IAAC accreditation also offers consumer confidence that the product or the service meet international recognition standard, which support all the needs of the market. We also invest in capacity building. We support accreditation bodies in developing economy, and recently we had during our annual meeting one day that we share information with developing country in order to make sure that those also developing capacity and have the opportunity to share their information. By helping newer accreditation body establish robust system, IAAC strengthens the global quality infrastructure, ensuring that the quality assurance practices are accepted and reliable worldwide. In summary, IAAC accreditation is fundamental in harmonized international quality standard, reducing trade barrier, supporting regulator compliance, and promoting safety and trust worldwide. As a result, IAAC's efforts contribute to a more efficient and trustful global market. And recently, as was said, and I'm sure that my colleague Emanuela will talk about it, in 2019, the members of IAAC and IAF decided to establish a single international organization for accreditation,
that will replace ILAC and IAF. And I think that within 1 year, we will be able to share more information about GLOBAC. And with that, I will say again, thank you and wish you all the best and success in this event. Thank you. Muchísimas gracias a Eti Feller por sus palabras, por la información que nos ha brindado y como bien lo dijo, también está con nosotros el actual presidente de IAF, Emanuel Riva, que nos hablará sobre este camino hacia la conformación de GLOBAC. Él es director general adjunto de Acredia con responsabilidad en actividades internacionales desde el 2019. También es presidente de la Comisión UNI de Evaluación de la Conformidad y participa activamente en las mesas ISO Casco para revisión de normas ISO de calidad. Durante 7 años, hasta el 2022, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Cooperación Europea para la Acreditación y también fue presidente de la Red Internacional de Infraestructura de Calidad, organización que representa a entidades internacionales como ISO, ILAC, IAF, ONUDI, IEC, ICUNET, entre otras. Bienvenido, Emanuel Riva. Adelante, por favor. Thank you, Veronica, and thank you, Eti, because you already said many of the points that are fully applicable to IAF. So the role of IAF is very similar to ILAC, but in certification and verification. That's why we have now this important project to have a new organization that will combine the activities between these two organizations, IAF and ILAC. Let me give you before some little information about IAF and what's new in this moment. So IAF last year celebrated 30 years. It's an important step because it's maybe is a good moment to rethink, to start thinking if we are going in the right direction. And so this new project is really the opportunity to think if we are doing well, if we can do more. Today, for example, I'm in Vienna because there is an important event organized by UNIDO. And the topic of this event is to rethink on quality infrastructure, to understand if the model that we are using now is the right one. So it is important to be happy with the change. And here also in UNIDO, we're understanding the importance of the data. UNIDO developed an index already some years ago, and now they're going on with this with analysis of this index of quality infrastructure. But in order to have the index, you need data, the data on certification. So the important outcome of this year's in IAF is the born of Search, the database for managing system certification, that is now running. So happy to say that it's full operational. And so if you go on the website, you have Search, you can validate, you can check if the certificates are valid. This is a huge benefit, we think, for regulators, because for tenders or for any supplier activities, they will be able for free to verify if the certificates taken granted in company are valid or not. So this is really an important change in our community, is how we are working in digitalization. Another point that I'd like to highlight is that data are important also for activities of accreditation, because our role is to guarantee that the conformity assessment body are working well. That's the issue, that's the point. In order to do this, we need data. And the data from, for example, this mechanism, this database could be useful, but also now the idea is to have data from the scheme owners. Scheme owners, you know that certification can be issued against standard, also against scheme. Today there is
some sharing of information with ISO, because ISO, you know, is running a survey, annual survey. So we have some data from ISO. We will have more and more data from IAAC research. Next step, I think, will be to have more data from scheme owners. Today, we have no information from scheme owners, and the scheme owners know very well how they are working the certification bodies, how which is the competence in the field, which are the criticalities. So next step in future could be also interesting to work better with the scheme owners. Another important fact is that in IAAC, we took a decision last month in Berlin that says that all the certificates that are accredited needs to have the mark, the mark of the accreditation body. This is an easy way to understand if a certificate is valid. And this will be applicable for certification of management system, product, person, and now also for verification, validation verification. So all the activities that are under IAAC MLA, in order to be sure that this is under IAAC MLA, they need to have the mark of the accreditation body. This is also for transparency and to facilitate trade, because our goal is to facilitate trade. And let's go back to the main project now, that is GLOBAC. GLOBAC is a project starting years ago, and we are really close to the beginning or to the start of this. In these days, a lawyer has been appointed to register this organization in New Zealand, and this will be a challenge, you have to be clear, because we are managing today one organization, IAAC, that is based in USA, IAAC is based in Netherlands, so this organization will be in New Zealand. So it's not easy. You can imagine to move all the activities to another organization. Also, we will have to move the MLA marks. So this will be not done in one day, for sure. But now the process is started. We already decided that the full operation of this new organization, GLOBAC, will be in 2026, so we have a date. And we are starting to talk to regulators to make clear to them that they will have to include this new name also in regulations, and also for, you can imagine, for example, for the tenders, for the legislation. So now, from now on, all the accreditation body and conformity assessment body will have to talk with the regulator to explain that in few years we will have a new body that will be acting for the two sides, IAAC and IAAC. This change is important not just only to facilitate, to reduce bureaucracy, to facilitate the secretary activities. So it's important, but it's not the final goal. The final goal is to have a new organization that will be a unique face with authorities and with the market. For example, in these days, there is the COP29, IAAC is there. I think also IAAC will be there with some people. This is, in the future, we will have only one big organization in this kind of events. One player, and this will be, this will means to have more power to make to the authority understand which is the benefit of the quality infrastructure. So it will take some years, for sure. For some years, you will still see IAAC and IAAC marks, because the market knows very well today IAAC and IAAC, so it will take time to pass from these two organizations to the GLOBAC mark. But this is now the direction. The members agreed in the large majority to go in this direction. And so I'm happy to say that in the future, maybe this kind of organization is not needed to have me and Etty, but only one person that will be the next chair of GLOBAC. So thank you, and thank you for this event that was really, really important to celebrate our work and the work that you are doing well in conformity assessment. Pass to you, Veronica. Thank you.
Muchísimas gracias. Interesante todo el trabajo que están haciendo alrededor de la creación de Globac. Y eso también se felicita. Les recordamos, por favor, a nuestros participantes que vemos que tienen su mano alzada para preguntas, que está activo el módulo de preguntas y respuestas. A través de este medio vamos a recibir sus inquietudes y si es que nos da el tiempo en el evento, las vamos a responder en vivo o si no, los ponentes están dispuestos a hacer estas respuestas a través del correo electrónico. Continuamos y esta vez queremos resaltar la importancia de la participación de los miembros de la Cooperación Interamericana de Acreditación en las reuniones de IAF e ILAC. Para contarlos los principales logros, pedimos nuevamente a Andrea Melo que tome la palabra. Ella es jefe de la División de Desarrollo de Programas de Acreditación en la Coordinación General de Acreditación de Inmetro en Brasil, en donde ha contribuido con su experiencia cumpliendo diferentes roles. Por su formación técnica, se ha convertido también en evaluadora líder y evaluadora par de IAAC y actualmente es la presidenta de la cooperación a la que representa a nivel mundial. Por favor, Andrea, nuevamente le damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Verónica. And thank you very much again. And again, it's a pleasure to talk to you a little more regarding IAAC and how IAAC members have been participating in the special events, in the special meetings that's performed in IAF and ILAC, and also participating as well with the constitution of the new organization Globac that we have heard it in these minutes by Etty and Emmanuel. And IAAC members representing accreditation bodies, organizations of conformity assessment, and organizations interested in quality infrastructures in the Americas. And currently, IAAC has 67 members, of which 28 are accreditation bodies. Also, we have a very good relationship with stakeholders. We have currently 29 representatives from the stakeholders. We also have associate members from, for example, for standardization, COPAM, for metrology, SIM, and together with SIN and COPAN in IAAC established a quality infrastructure of the Americas, had been working in several projects. But beside this, IAAC was created in 1996. We completed this year 28 years. To participate in the meetings of the IAAC is crucial for us. When IAAC members participate, they are active contributions, and we are experiencing a growing of this contribution. IAF and ILAC has formally several meetings, and a special meeting is a midterm, a very meetings or happen in midterm in January, in April, in May of each year, and the General Assembly of this forum in general happen in October and November each year. So this is a big effort from the members of the Americas to be part of this meeting that occur in several parts of the world. Through this engagement, IAAC members help ensure that the perspective of the Americas are considered in the formulation of international threats, which directly affect the region's ability to participate in global trade, ensure consumer protection, and support a sustainable development. But not only for the America's perspective, but with our work, our voluntary participation in several committees, serving as, in some cases, as chairs or vice chair, or contributing in task forces or working group, we also help the global
accreditation world and the global quality infrastructure world to develop the best practices. The participation of the members in IAAC and IAAC and the new organization GLOBAC meeting is essential to advance international accreditation and compliance standards. We believe we play a vital role to ensure regional accreditation bodies align with global standards. In this way, to help the industry in the America, to help the consumers in the America, which foster trust, strengthen the industry, facilitate trades across borders. And so in terms of some aspects, for example, influencing global standards and policies, we have a direct influence to develop international standards and practices for accreditation when we be part of this committee, but not just influences not just influence, but to contribute with our perspective and our reality, our experience, and to share what we have in the best practice and what we have as a lesson learned in our region. These meetings allow them to engage with all the global stakeholders and contribute with the creation of frameworks and policies that affect accreditation process, not just in America, but worldwide. By participating in several committees, technical committees, multi-recognition committees, communications committee, several committees ensures that the unique challenges and needs we face are taken account in developing of global accreditation practices. And this way, try to combine the efforts to achieve it in a best way to address the main challenges we face as an accreditation world. This particular importance is rapidly evolved and where accreditation standards and practices are constantly being updated and even more quickly updated to address new challenges such as emerging technologies, environment sustainability, and cybersecurity, and so on. IAAC members provide a regional voice of this global discussion, ensuring that Americas can keep up global trends while also address the regional specific needs and collect information and collect experience for the global participants and to apply in our region. In terms of the mutual recognition and market access, one of the most significant outcomes of IAAC's involvement in IAAC and IAAC in establishing and maintaining mutual recognition agreements and multilateral agreements. These agreements allow accredited organizations to have their certifications and accreditations recognized across borders, facilitating trade for the industry, for the exporters, and business interactions. Without these multilateral and multi-recognition agreements, the process of gaining international market access could be cumbersome, costly, and time-consuming for everyone, not only for those who work on this, but the most important, the consumer, the society, that take a benefit of these agreements. By participating in IAAC and IAAC meetings, IAAC members help to ensure the region's recognitions are updated and expanded. We are facing a growth and expanded recognition in our region based on the IAAC and IAAC process for recognition and in the close future GLOBAC as well. These agreements are particularly crucial for the Americas. They provide business in the region with great access to global markets, thereby fostering trade, economic growth, and competitiveness. The recognition facilitates IAAC's participation, also build consumer confidence as they ensure that the products and services meet international recognizing standards of quality and safety. And also, in other perspective, it's good for our global market as well. Once we have agreements, we take a benefit from the agreement established by IAAC and IAAC, our global markets take an advantage of this and help improve the internal quality in our countries as well. And so we believe we help build
strong and regional networks. Participation in IAF and ILAC also fosters great regional cooperation and coordination. It allows IAC members to build the strongest network with other accreditation bodies, not just in the Americas, but globally. This exchange of knowledge, resources, and best practices helps strengthen the overall accreditation infrastructure across the Americas. With this experience, with this participation, we collect the experience and information and best practices and apply in our organization. And based on this, several actors that influence equality infrastructure talk to us and take to us this information, this process to apply, for example, in regulatory agencies, in provided schemes for conformity assessment. And so IAC members are able to share their experience and learn from this challenge and success of the other organizations that have been part in IAF and ILAC meetings, help them improving their own operations. For example, IAC engaging IAAC and IAF accreditation bodies in the America have gained access to training programs, workshops, seminars that help them develop technical competence needed to maintain high standards. This capacity building component is critical for maintaining the quality of accredited services across the region. And also facilitating innovation, we learned a lot of information in terms of new technology in the last meetings in Berlin, and during the technical and general assembly of IAF and ILAC, we have in Berlin last October. IAC participation meets is vital for staying the forefront of innovation in accreditation process. With the global landscape continuously evolving, new sectors industry are emerging that require update and accreditation standards, whether it is, for example, digital economy and environmental certification, healthcare system. By engaging IAF and ILAC and IC members ensure that accreditation practices evolve to meet demands for these emerging fields, and also emerging challenges we face in accreditation. We are involved with a critical role in addressing new challenges that arise within accreditation field. For example, the demand for digital transformation that have been mentioned. In IAC, we have a big project for digital transformation. We learning a lot, we applying a lot the experience several members have in this field, but we continue to share this information with other members. Also, we also play a role in shaping policies related to new accreditation models and innovation, such as remote assessment, digital transformation and integration with artificial intelligence in accreditation process and in conformity assessment process as well. These innovations help the region remain agile and responsive for new global challenges, make sure the accreditation remains a key tool for building trust and ensuring quality. So together with IAF and ILAC, we work on this to be to maintain the value of our activity, our services. So in conclusion, the participation of the IAC members in IAF and ILAC meetings is not just important, but is essential for the continued development and success of the America's accreditation infrastructure. Through their active engagement, IAC members help shape global accreditation policies, promoting mutual recognition, driving innovation, and strengthening regional networks. The achievements we've seen so far are just the beginning, and as we move forward, the role of the IAC member in these global forums will be even more critical. The world continues to evolve with IAC participations
In IAAC and IAAC, we remain a cornerstone of building trust in international trade, ensure consumer safety, drive sustainable development. And so the message we have to share with you is let's continue support and encouraging all IAAC members in their engagement with IAAC and IAAC, and their contribution are crucial for shaping the future in global accreditation. So thank you very much again for your attention, and I look forward to your continued this important work with all of you. Thank you. Muchas gracias, Andrea, por su intervención. El trabajo continúa sin duda y el aporte de IAC siempre estará presente. La participación activa del grupo de stakeholders en el campo de la acreditación y evaluación de la conformidad ha sido sin duda un aporte importante en la creación de GloBack. Invitamos a Pedro Alves que se dirija a nosotros y nos comente justamente sobre los principales desafíos que han encontrado. Él es director general de la asociación ICUNET, que es una red internacional de certificación, y también son parte de IAC como miembros asociados. Bienvenido, Pedro Alves. Adelante. Muchas gracias Verónica. Muchas gracias a IAAC por la invitación. I'll be speaking in English now. Thank you so much, IAAC, for the kind invitation. It's a great pleasure for me to participate in this event and be with all of you today and try to give you a brief explanation on how stakeholders are involved, are engaged, how they contribute, how they work side by side with accreditation bodies, standardization bodies, and other quality infrastructure players in promoting quality worldwide in its widest sense, as already mentioned today. Please allow me to share some of my thoughts through a slide. So, and allow me to do a small context about the importance of stakeholders. This is taken from OECD principles of corporate governance, and it's stated that the competitiveness and the ultimate success of a corporation is a result of teamwork that involves the contributions from many different parties, including stakeholders. According to OECD, corporations should recognize the contribution of stakeholders as a valuable resource for building competitiveness. The governance framework of organizations worldwide should recognize the interest of stakeholders and how can their value proposition to contribute to a long-term success. Also, taking from many examples, some examples from IAAC and IAAC. This is from the World Accreditation Day 2021 brochure, which is focusing on sustainability. And it says that accreditation in cooperation with other entities provide the technical foundations for that are critical for the work and the functioning of societies. And specifically, the importance of conformity assessment stakeholders. For example, when conveying the needs and the expectations of different parties, building on prosperity, protecting the planet, and building on for instance, ESG, the improvement of our ESG indicators and KPIs, establishing a relation between accreditation bodies and stakeholders is considered fundamental when pursuing these basic accreditation sustainability processes or purposes. And we notice within the quality infrastructure that there are different models of involving stakeholders. You know, ISO, with its principle of all voices heard, obviously addresses the participation of stakeholders as official liaisons, fostering diversity and inclusivity in the development of standards. An umbrella organization for the quality infrastructure, INET-QI, considers stakeholders as equals. We, for instance, ICUNET participates in INET-QI, and we have actually the same role
and the same value as accreditation bodies, standardization bodies, UNIDO, the World Bank, or other international players that participate in the NetQI. Then we have in accreditation, we have also different models. In IAF, as you maybe know, stakeholders are members. We participate in even co-convening some committees and work. We participate in leading and managing the organization. In IAAC, stakeholders, although not being members, they also have a strong voice in the work of the organization and the progress of the organization. And recently, IAAC also changed their structure in order to accommodate a more stronger and more active role of stakeholders. So different ways of involving stakeholders. I don't think there's one solution here. I believe each organization established the model that is better according to its nature and its purposes. And from our side, from the side of stakeholders, we like to think that our participation, our effective participation, really enhances accreditation policies and actions and procedures, and really promotes the effectiveness of the accreditation processes and activity, notably because we contribute to raising awareness and promoting a better understanding of our ever-changing contexts, which are complex issues affecting the quality infrastructure, but also notably the conformity assessment industry, by building trust, cooperation, working side by side in the development and implementation of policies and actions that thus leading to less conflict and easier implementation of accreditation criteria. When addressing stakeholders' perceptions on risks and impacts, as I said, we help developing measures to mitigate those risks and to promote the benefits and make sense and make use of opportunities for both accreditation and certification bodies or conformity assessment bodies. We work side by side with other parties to increase the credibility, accuracy, and the comprehensiveness of accreditation activities. We help working together, we assist to effectively address technical interpretations. Consensus building is fundamental in IAF and IAAC, but also to fight fraudulent behavior and other threats to the industry. We believe that stakeholders' participation increases transparency, accountability, legitimacy, and respect for accreditation bodies themselves, because we also enable to enhance governance and strategy and bringing more confidence to accreditation around the world. Having stakeholders, different interested parties involved in the accreditation of activities, as in IAF and IAAC, we build on new ideas. We build on building on each other's ideas. We work on building each other's ideas. And this brings out creativity. This brings out, this is the baseline for improvement and innovation. Diversity is the baseline for improvement and innovation. And we really think we can have a say in that as well. And finally, like I said, working together to reach a consensus. It's promoting a shared motivation to the issues that affect our industry and to dealing with threats and making the best out of the opportunities in front of us. I'm the chair of CABAC as well, the Conformity Assessment Bodies Advisory Committee of IAF. And as the chair of CABAC, I work side by side with other stakeholders committees, like the Users Advisory Committee of IAF and like the Stakeholders Forum in IAAC, to consolidate our membership. We need to be representative. For instance, CABAC, we include trade associations of conformity assessment bodies from different types of conformity assessment. We have inspection represented, we have product certification represented, we have personal certification and obviously management system certification bodies represented, both regionally, international, and locally. But we always try to bring out more partners, more stakeholders to participate, notably from from each economy. There's a substantial amount of work being done locally that we want to build on and that we want to benefit from. We try to identify and convey positions, not just for my members,
but for their members, the conformity assessment bodies, and from the clients. So we actually come to IAAC and IAAC when we come to IAAC and IAAC Works, we convey many times the position of the market and interpretations of the market and the needs and the expectations of the market. We want to identify actions to address those needs and again to address the threats to our industry and make the best out of the opportunities that are in front of us. We work side by side with accreditation bodies and other stakeholders for common projects, like Eti and Emanuele just said, and Andrea, working side by side to consolidate the concept, not just the concept, but to implement the concept of global, to make it effective and to make it really an important player, one of the most important player in the quality infrastructure and in the conformity assessment industry. And obviously, again, we address the context together. In an ever-changing world, I heard somebody say the world is in flow, meaning ever-changing, and we need to learn how to flow with it. And that's what we try in IAAC and IAAC. That's what we, together with accreditation bodies, we try to address this ever-changing world with all the inputs, the threats, and the opportunities. So stakeholders working together with accreditation bodies in IAAC and IAAC and in GLOBAC now, we aim to consolidate this new structure under GLOBAC. In IAAC, we have two committees of stakeholders, and in IAAC we have another. In IAAC we have two committees of stakeholders. In IAAC we have another one, and in the GLOBAC we will only have one committee, one big committee, and so we need to define the structure that will allow different stakeholders to still convey their needs, discuss between them, understand that, make a contribution, debate their own issues. So from laboratories, from conformity assessment bodies, from scheme owners, from regulators, we need to find the right space and moment for all these different stakeholders to work together beneath this big committee in GLOBAC, this big stakeholders committee in GLOBAC. And that's a challenge that we are tackling as we speak. We need to be of relevance. Be of relevance not just for our members and to their clients, but to other stakeholders as well, and notably for accreditation bodies. We are in an accreditation organization in IAAC and IAAC, in GLOBAC, and we need to be of relevance, not just for our members conveying their messages, their anxieties, their expectations, but we need to be of relevance to accreditation bodies themselves, and that's one of our main purposes. And finally, we aim to have really a mark, to leave a mark, an indelible contribution to the integrity, effectiveness, not just of the quality infrastructure, but notably to the conformity assessment industry. We hope to be of value, relevance and value. In IQNet, in the IQNet head office, we have a signature, we have a saying that we work every day to make our members better. Okay, and I want to use this signature to say that stakeholders within IAAC, IAAC, and GLOBAC, we work and we contribute, aiming to make accreditation better every day. I believe this is the best message I can end with this message and this auspicious message. I believe that's the best way to end this presentation. Thank you so much for your attention. Muchísimas gracias a Pedro Alves por toda su intervención e información que nos ha compartido. Seguimos. El grupo de trabajo conjunto Serie A de ILAC e IAF ha venido realizando diferentes actividades y para conocer la importancia de esta gestión para los organismos de acreditación, tenemos con nosotros a Marta Mejía. Ella es actual directora ejecutiva de la entidad mexicana de acreditación, también es evaluadora líder y evaluadora par en diferentes esquemas para IAAC, y a nivel internacional participa como representante de EMA en ILAC, IAF y APAC. Además, ha representado a México en grupos de trabajos de ISO-CASCO y está a cargo del grupo de trabajo de la Serie A de ILAC e IAF como copresidenta y por eso va a tratar sobre este tema. Bienvenida, Marta. Adelante.
Pues antes que nada, muchas gracias a IAAC por la invitación. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y pues como ya lo mencionaban, parte de mi presentación está enfocada a platicarles sobre este grupo de trabajo de la serie A. ¿Me va a permitir compartir un momento la pantalla? Bueno, pues para empezar, compartirles qué es el grupo de trabajo de la Serie A. La Serie A es un grupo que tiene varios propósitos, principalmente está enfocado en desarrollar y mantener todos los documentos que identificamos como genéricos, que son elaborados de forma conjunta por el Foro Internacional de Acreditación, IAF, y la Cooperación Internacional de Acreditación, ILAC. Como ya nuestros respectivos presidentes hicieron su presentación, pues este grupo obviamente tiene como una gran enmienda y un gran trabajo, pues llevar a cabo estos documentos que van a servir como base para brindar apoyo sobre el proceso de evaluación a los organismos de acreditación, que somos obviamente parte de las regiones y signatarios de estos acuerdos, y también pues evaluaciones a las propias regiones. Estos documentos tienen 3 categorías, pueden ser obligatorios, pueden servir para orientar o ser informativos, y toda la información que este grupo de la Serie A recibe para desarrollar nuestro trabajo, como está la estructura actualmente de ambas cooperaciones, hay un comité ejecutivo conjunto donde participan pues los representantes de las regiones, los presidentes, representantes correspondientes de IAF y de ILAC, quienes nos establecen las líneas de trabajo para desarrollar estos documentos que son muy relevantes, porque uno de los aspectos que trabajamos en este grupo pues también es la propia aplicación de la norma 17011, que es la que aplica a los organismos de acreditación. ¿Cuáles son nuestras tareas como grupo de trabajo de la Serie A? Lo primero es, obviamente, desarrollar, mantener todos los documentos actualizados, conforme se requiere, a lo mejor una actualización de la norma en general, y también, pues, si se van presentando situaciones particulares. Un ejemplo de esto fue cuando tuvimos el momento de la pandemia, fue necesario establecer un documento temporal como parte de la aplicación de los documentos establecidos por la Serie A de ILAC y IAF, donde pues estableciéramos cómo íbamos a llevar a cabo estas evaluaciones, pues tomando en cuenta la condición en la que nos encontrábamos a nivel mundial, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hace este grupo pues es identificar todos estos criterios, todos estos requisitos, brindar apoyo a los comités que son responsables de estas acuerdos, identificar mejoras también en los procesos de evaluación. Hoy nos encontramos trabajando en 2 documentos muy importantes, que estos documentos ustedes los pueden identificar en la página web tanto de IAF como de ILAC, como su nombre lo dice, con la letra A. Esta codificación nos identifica pues que son documentos propiamente para su implementación en estas evaluaciones. Y hoy estamos trabajando en 2 de ellos, que están enfocados a la parte de cómo podemos llevar a cabo ahora una evaluación a las regiones, una evaluación a los organismos de acreditación, pues tomando en cuenta ya muchos aspectos, como por ejemplo, pues el tipo de evaluaciones, la periodicidad con la que tenemos que hacer la evaluación, qué competencias requerimos en estos evaluadores pares que deben llevar a cabo este trabajo. Entonces, todos esos elementos que salen de este comité conjunto ejecutivo, pues nos sirven de entrada para poder mejorar estos procedimientos. También otra de nuestras tareas es desarrollar material de capacitación para los evaluadores pares, porque justo uno de los documentos que tenemos a nuestro cargo, pues están enfocados en la aplicación propia de la norma 17011. También tenemos como tarea en este grupo llevar a cabo actividades de capacitación. Todas estas pues son relacionadas también a preguntas frecuentes. Hay una sección que tenemos de preguntas frecuentes sobre, por ejemplo, ¿no? Hay un requisito de la 17011, ¿qué interpretación le podemos dar? Entonces, hay un mecanismo establecido en nuestros términos de referencia de cómo podemos recibir esas sugerencias o preguntas frecuentes para ir alimentando la misma.
también tenemos que mantener y desarrollar diversos mecanismos pues, para abordar la correcta armonización e implementación de la norma 17011 y nuestra comunicación pues es directa con los comités relevantes de ambas, tanto de IAF como de ILAC, sobre todo pues para recibir elementos de entrada para el trabajo que realizamos. Este grupo de trabajo está integrado por un representante que es designado por el comité ejecutivo correspondiente de ILAC o de IAF. Actualmente somos dos co-chairs que están a cargo de este grupo. Por la parte de IAF está Norman Brunner, él es del organismo de acreditación de Austria y pues bueno, una servidora de EMA México. Nuestro trabajo pues está enfocado en coordinar todas las acciones, tareas que les acabo de mencionar de este grupo de trabajo de la Serie A. Estamos también trabajando con apoyo de ambas secretarías. Esto es un elemento muy importante porque para desarrollar nuestro trabajo, pues tenemos que seguir todos los principios que están establecidos, conocer toda la documentación, la estructura que actualmente tienen tanto ILAC como IAF y el apoyo de las secretarías de ambos son fundamentales para el trabajo del grupo de trabajo de la Serie A. Este grupo también está conformado por miembros de las regiones y miembros también de las partes interesadas y pues obviamente lo que ya mencionaba, los dos co-conveners que son representantes tanto de ILAC como de IAF. ¿Cuál es el objetivo? Pues justo que en este grupo estén representadas todas las regiones que agrupan a estos organismos de acreditación, porque pues un elemento también importante de entrada es la información que las regiones nos aportan sobre las experiencias que tienen en los procesos de evaluaciones pares. Como ya mencionaba, estamos trabajando en dos documentos fundamentales, que es el documento A1 y el documento A2, y paralelamente estamos también trabajando en desarrollar un taller enfocado pues para mejorar también competencias e identificar cómo podemos tener evaluadores pares que representen a las regiones para llevar a cabo este proceso. Y también los miembros relevantes de los comités, hoy estarán con ustedes diferentes representantes de comités tanto de IAF como de ILAC, que ellos también forman parte de este grupo de trabajo y los stakeholders que son también representados en este grupo, de quienes recibimos también información. Nuestros principios de trabajo, pues todas nuestras decisiones se toman por consenso, tenemos que buscar el consenso, en caso de que no, pues hay que proceder a una votación o mayoría simple. Todo el proceso propio de elaboración, revisión de estos documentos, pues está basado en las reglas que se establecen tanto por IAF como ILAC. Siempre vamos a tener dentro de cada vez que se elabora un documento, hay un borrador, se tiene que enviar a revisión por parte de acuerdo a los mecanismos que están establecidos para dar periodo y oportunidad de que pues, los miembros de ambos organismos internacionales envíen sus comentarios. También los comités participan en este proceso de revisión y pues el grupo de trabajo de la serie es responsable de este desarrollo y aprobación final, ya una vez que se hayan llevado a cabo pues todas estas gestiones. Nuestro trabajo también lo hacemos apoyado en grupos a su vez de trabajo dentro de este mismo grupo de la Serie A. Llegamos a conformar grupos de trabajo conjuntos donde pues estos grupos nos permiten complementar propiamente las tareas que tenemos a cargo. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es el trabajo que realizamos en la Serie A. Es un trabajo muy interesante porque, como lo he mencionado, pues parte de nuestra actividad está enfocada principalmente en esta armonización, aplicación correcta de los requisitos que están establecidos para evaluar las regiones, para evaluar a los organismos de acreditación. Este grupo se enriquece mucho de la competencia y capacidad que tiene a través de la representación de sus miembros de las regiones, y pues ustedes también pueden enviar a través de las regiones sus dudas, sus comentarios, para ir enriqueciendo también tanto la sección de preguntas frecuentes que está disponible también, y por otro lado, pues alguna necesidad de identificar algún requisito que tengamos que trabajar. Pues por mi parte es todo. Agradezco nuevamente el espacio y la oportunidad para poder compartir con ustedes
la actividad que hacemos en la Serie A y en representación también del co-convenor de IAF, pues agradecemos el espacio. Muchísimas gracias a Marta Mejía por su intervención. Conozcamos ahora cómo funciona el Comité de Acuerdos de ILAC y su importancia para los miembros y partes interesadas de IAAC. Está con nosotros Dana Lemen. Ella es jefe del Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios Voluntarios, donde supervisa las operaciones generales de las actividades de acreditación del Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios Voluntarios, como ya lo había mencionado. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la acreditación y está calificada también como evaluadora para IAAC. Es líder también del equipo de trabajo para APAC y evaluadora regional para ILAC. Y actualmente es presidenta del Comité de Acuerdos de ILAC, del que nos va a hablar en este momento. Bienvenida, adelante. Thank you, Veronica, and thank you, IAAC, for the opportunity and the invitation to speak today at your World Quality Day event. Let me share my screen. Okay, so today I would like to speak with you and share information about the Arrangement Committee of ILAC. The Arrangement Committee is also known as the ARC or the ARC. And to start off, to share with you how the ARC fits within ILAC. The one point about ILAC that I'll mention, and which has been shared earlier, ILAC operates and manages the MRA to promote the acceptance of accredited test, calibration, and inspection data and results, proficiency testing providers, and reference material producers. And this is important in that it ties into the work of the ARC. Within the ILAC structure, the Arrangement Committee reports to the General Assembly through the Executive Committee. And so the ARC is one of a number of committees within ILAC. And so specifically, the ARC committee or Arrangement Committee is responsible for harmonized implementation and continual improvement of the ILAC arrangement. Within the ARC, just to point out how the committee makeup is determined, the committee is an open committee, and I share information here regarding the ILAC MRA because our committee is made up of the signatories to the MRA, which is 116. And then it also includes representatives from the associate membership category, from the stakeholder category, as well as the regional cooperation body category. So our committee is made up of all of these entities with the purpose of supporting the impact of the MRA and to understand and harmonize those practices in conformity assessment. And so just to represent the global impact of the arrangement, you can see here from a graphic representation of the world just how impactful the MRA is. And so it's important that for the Arrangement Committee that we understand from the signatories the impact of the MRA in those countries and any challenges that are being faced and how we as a committee can work together to harmonize practices and to improve the overall implementation for the ILAC MRA. With regard to how the MRA has advanced over time,
As it was earlier mentioned, the ILAC MOU was established in 1996, and over the course of years, it has been expanded to include testing and calibration, testing through 15189. In 2012, we added inspection. 2019, the proficiency testing providers were added under the MRA. And then most recently in 2021, biobanking was added to the MRA. And so this is the work of the ARC as we're responsible for the extension and proposing that to the membership. As far as the term of reference for the arrangement committee, I've focused thus far on the development and extensions of the MRA. Also, in line with that, the arrangement committee is also responsible for developing and maintaining any procedures or requirements for the implementation of the arrangement. And so that is a key item that is important to the overall work of the committee. The committee also is responsible to identify any issues that for the assurance and the enhancement of accreditation harmonization that is relevant to the arrangement. And so this is one important factor in why the committee makeup is more than just signatories to the arrangement. It's important for this aspect that we engage with our stakeholders and regulators so that they share with the committee any issues that are relevant to that arrangement. The committee is also responsible for any issues that are brought to the attention regarding the arrangement from our liaisons, such as ISO and other bodies. And so those, again, are important for the arrangement committee to understand so that we can discuss those issues and how we might address any issues. And then another important piece for the committee is the education of members, associates, affiliates, and stakeholders, which include the CABs on the arrangement matters. And so all of these pieces form the work of the arrangement committee. And overall, it supports the harmonized implementation and the continual improvement of the ILAC arrangement. So how does the committee work? And so within the ARC, we have meetings once or twice a year. And these are generally in conjunction with the midterm and the annual meetings of ILAC and IAF. The committee works from a standpoint of, or a goal of a consensus approach. And so we work with the idea that we are going to reach consensus. We do have a formal voting process if that's required, but generally during my term as chair, we have worked from a consensus approach. But should we need a voting process, we do allow for voting to be performed at meetings or by letter ballot. And then any decisions that the committee reaches would be reported in our minutes from our meetings, or they would be reported as resolutions to the General Assembly at the annual meeting. And so we work from this standpoint, again, with the idea that we are working to harmonize from a consensus approach. And all this work is for the benefit of the MRA. And as it's been mentioned, what we want to achieve is a greater acceptance of products and services, and again, facilitating trade. But ultimately, we would like public confidence in goods and services. So all of these items are fundamental principles of the MRA. And so through this committee, we work to ensure that these benefits are achieved. And so one thing that I would like to point out is, as members of IAAC,
there is an obligation as a signatory to the arrangement and as a signatory to IAAC that we support the acceptance of the arrangement. But I think the other point that's important is that all members are encouraged to participate so that we share any issues that from our regions and from our countries with regard to acceptance of the arrangement so that we can work together to address any issues and work toward harmonization so that we support those fundamental benefits of the MRA, which are facilitating trade and providing confidence in the products and services. It also supports the lack of need to repeat conformity assessment activities with products and services that cross borders. And so I think it's important that members participate in the committees and they share their thoughts and concerns so that overall we can work together. So within the ARC, we accomplish this through establishing working groups and task forces for specific topics. And these groups or task force entities are set up to address specific issues, and then they are disbanded once those are completed. And so the last thing that I will share with you is some information on IAAC and IAF so that if you have further questions and want to be involved, you can read some information about IAAC and IAF. And then I've also would like to highlight that much of the information is contained in the publications of IAAC and IAF. And so this is resources for you to understand the overall structure and how the committees operate. And so with that, I'll leave you with contact details for the IAAC Secretariat. And of course, I shared my information and I'd be happy to answer any questions. Muchísimas gracias a Dana por su intervención y justamente recordamos a todos que las preguntas y respuestas las estamos receptando a través del módulo que está activado. Nosotros ya estamos canalizando cada una de estas preguntas con los ponentes y van a ser respondidas a través del correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente a Dana y continuamos. IAC mantiene presencia activa en el Comité Conjunto de Apoyo al Desarrollo de IAF e ILAC. La gestión realizada y su importancia la expondrá Carlos Echeverría. Él es el director ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Su formación y experiencia técnica le ha permitido cumplir diferentes roles en IAC, en donde actualmente es presidente del Comité de Gestión y líder del Grupo de Trabajo de Transformación Digital. Este año terminó su ciclo como copresidente del Comité Conjunto de Apoyo al Desarrollo de IAF e ILAC, del que nos hablará en este momento. Bienvenido, adelante. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a IAC por esta invitación para el día de hoy poder compartir con ustedes información importante respecto a cuál es el rol que desempeña el Comité de Apoyo al Desarrollo Conjunto y cuál es su importancia dentro de los organismos de acreditación, dentro de IAF y de ILAC. Creo que el micrófono no estaba funcionando bien. De pronto nos puede ayudar un poco. Gracias. Tal vez ahí está mejor. Perfecto, creo. Sí, está mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Les comentaba que vamos a conversar el día de hoy respecto a cuál es ese rol fundamental del Joint Development Support Committee respecto a las actividades y su rol
dentro del IAAC y cómo todos nosotros, los organismos de acreditación, podemos vernos envueltos dentro de estas actividades. Hay que tener claro que la misión de este comité es dar soporte a los miembros de economías en desarrollo, que lo que buscamos es envolverles, empoderarles de las actividades que realiza IAF y LAC, de los comités técnicos, de la información, documentos, procedimientos, políticas, documentos que requerimos para poder llegar a ser miembros de IAF, de ILAC, de firmar los acuerdos de reconocimiento con ambas organizaciones. Y a futuro con Globa, que será la nueva organización que engloba las dos. ¿Y por qué esto es necesario? Si podemos ver en esta fotografía, muchas veces tenemos varios caminos para llegar a una misma meta. En este caso, firmar un acuerdo de reconocimiento, pero tenemos un esquema que necesitamos desarrollarlo y podemos tener una ardua tarea para poder ascender y llegar a esa meta, como pasa en el lado derecho, o podemos también acceder a alguien que nos apoye, que nos guía y que podemos llegar a esa meta de manera más adecuada, con un camino más certero y enfocando nuestros esfuerzos de manera adecuada. Esa es la función y es una de las actividades adicionales que también realiza el comité del Joint Development Support Committee. Es así, para poner en este caso, que dentro de las actividades, por ejemplo, de este año, constan el tema de identificar qué organismos acreditados requieren avanzar en su proceso para firmar acuerdos de reconocimiento con IAF o con ILAC, en qué esquema requieren, cuándo tienen previsto realizarlo, se realiza una encuesta a ver si necesitan apoyo y de esta manera encontrar, de ser necesario, un mentor, una pasantía o alguna actividad clave que le permita llegar a esa meta de manera adecuada. Dentro de los términos de referencia o de las actividades que tiene a su cargo el Joint Development Support Committee, están atravesar o gestionar temas estratégicos que sean identificados en los países en vías de desarrollo, en los organismos de acreditación de economías en desarrollo, y esas necesidades pasarlas, comentarlas e impulsar actividades estratégicas en los comités ejecutivos, tanto de IAF como ILAC, de tal manera que estas estrategias y políticas se beneficien los organismos de acreditación. Es así que una de las actividades estratégicas que es aprobada a nivel de IAF y LAC es una política para dar soporte financiero, tanto para participación en asambleas generales como para proyectos de organismos de acreditación que están en economías establecidas como bajas o de mediana economía a nivel del mundo. ¿Esto qué permite? Por ejemplo, en el presente año, IAF destinó $20,000 para dar soporte económico para la participación de miembros en la Asamblea General. Teníamos 18 miembros elegibles, aplicaron 11 y tienen como beneficio acceder a un soporte económico de hasta $1,500. En el caso de ILAC, se destinó un presupuesto de $42,000, 13 organismos, 13 personas aplicaron a este soporte financiero y tienen como monto máximo de beneficio $2,000, con lo cual nos podemos apoyar, por ejemplo, para adquirir el ticket de avión. Considerando que muchas veces los organismos de acreditación que están en economías en desarrollo tienen limitación en sus recursos económicos, este es un gran apoyo para poder participar en las asambleas generales. Otra de las actividades importantes del Joint Development Support Committee es establecer estrategias para facilitar, por ejemplo, asesorías, capacitaciones, pero también que podamos participar como observadores de procesos de evaluaciones pares, que nos permite entender cómo es este flujo y que permita que el organismo que va a acceder a un reconocimiento por parte de IAF y LAC tenga ya ese momento de inducción, que sepa qué es lo que va a pasar cuando inicie su proceso de evaluación par y de todas maneras que tengamos ya ese proceso de entrenamiento y de ser necesario, incluso participemos en una preevaluación. Todo esto lo podemos realizar a través del apoyo del comité, del Joint Development Support Committee. Otras actividades que tenemos importantes son participar con entidades internacionales, como por ejemplo UNIDO.
en el cual podemos establecer proyectos, programas que permitan acceder a países en vías de desarrollo, a organismos de acreditación de países en desarrollo, a proyectos para capacitación, para formación de evaluadores, etcétera. Y también somos partícipes de reuniones con organismos como UNIDO, con ICUNET, y también tenemos esa participación activa con otros organismos, de tal manera que esta información, proyectos, programas o beneficios que podamos acceder se puedan replicar a los miembros del Joint Development Support Committee. Un ejemplo de lo que les menciono son las reuniones que tenemos, tanto a mitad de año como en la Asamblea General. Se realizan 2 reuniones del Joint Development Support Committee. La virtual, con aproximadamente 190 a 200 personas que participan, y la presencial con aproximadamente 80 personas que participan. Para este ejemplo, ustedes pueden ver en la foto, al lado izquierdo superior se encuentra Sharon May Walker, que es mi ex co-chair por parte de IAAC, y con mi persona armamos, y respetando las necesidades de los diferentes actores, armamos las capacitaciones o los eventos. En este caso, en la Asamblea General del 2023 en Canadá, tuvimos la participación de ISO Casco, quien nos hizo una actualización. Tuvimos la participación de Quality Trade, quien nos ayudó informándonos cómo era el avance, cómo estaba ese avance del Data Search de IAAC, que como ustedes saben, ese es un proceso importante por todo lo que conlleva tener ya una base de datos de acreditaciones y de certificados emitidos por organismos de sistemas de gestión, por organismos acreditados para certificación de sistemas de gestión. Participamos y dimos un training de la 15189, la versión 2022, quien nos ayudó fue Ori. Adicional a ello, también tuvimos la participación de Ibrahim, quien nos actualizó respecto a los lineamientos para el uso de auditorías remotas, métodos de auditorías remotas, para auditorías de sistemas de gestión, y Warren nos facilitó tips o buenos tips o buenas prácticas para trabajar con las diferentes entidades reguladoras y organismos para poder fomentar los temas de acreditación en la región. Adicional a ello, tuvimos la actualización de los temas de comunicación y la participación de cada una de las regiones, ya sea PAC, EA, PRAC, SATCA, ARAC, para informarnos qué es lo que está pasando en sus regiones respecto a acreditación, proyectos que tienen con diferentes actores, y finalmente tuvimos la participación de Shanosa, de OSAC, quien nos mostró cómo es su organismo de acreditación y cómo ir evolucionando en el tiempo. Estas son unas fotos adicionales de lo que tuvimos en el evento, la participación de cada uno de ellos, y en este último meeting, en esta última reunión de octubre, también tuvimos un tema interesante. Como ustedes recordarán, este año tenemos el tema de transformación digital como tema particular dentro de lo que es la acreditación, y tuvimos con ese enfoque la participación, por ejemplo, de varios actores. Warren nos participó del tema de ciberseguridad, desde el punto de vista de UNIDO, de ISO, nos hicieron una actualización de lo que están trabajando en proyectos. Tuvimos una actualización por parte de EMA, de Carlos Rangel, sobre los ODS y su impacto con el tema de acreditación. Paola Márcico nos ayudó con temas de transformación digital. Brahim nos ayudó con una actualización de los temas de comunicación, y cada una de las regiones participó informándonos también qué actividades nuevas, dentro de ellos transformación digital, temas de inteligencia artificial, así como la evolución de sus organismos acreditados y otros proyectos que se han realizado en este último año. De tal manera que compartimos experiencias, compartimos conocimientos, compartimos momentos agradables de proporcionar información a cada uno de los miembros de quienes conformamos el Joint Development Support Committee, y para nosotros siempre va a ser un gusto poder compartir con ustedes esos requerimientos, esas necesidades de capacitación, de pasantías, de información que tal vez requieren que a través de este comité se haga con otros organismos acreditados que tienen mayor experiencia, que pueden ser parte de esos mentores para los diferentes actores. No se olviden, tenemos este apoyo importante económico para soporte, para participar en la Asamblea General o para participar de proyectos como una preevaluación, una pre-auditoría, una preevaluación PAR.
y de tal manera que está acceso a los diferentes actores que conforman los países en vías de desarrollo. Agradecerles siempre a ILAC y a EFE, a cada uno de los miembros del comité ejecutivo y de parte de quienes conformábamos la presidencia del Joint Development Support Committee, Sharon May y mi persona, siempre agradecerles. Y ahora felicitarles, contamos con 2 personas a cargo del Joint Development Support Committee, es Fei Yang por parte de IAF y Paola Márcico por parte de ILAC, quienes son ahora los nuevos copresidentes de este importante comité. Muchísimas gracias y siempre estamos prestos a poder apoyar en lo que se requiera. Muchísimas gracias a Carlos de Echeverría. Realmente el trabajo de todos estos comités es arduo y siempre están invitando a que muchas más personas de los organismos de acreditación se sumen a esta gestión. Para continuar, el Comité de Acreditación de ILAC e IAF ha cumplido con un rol fundamental en el cumplimiento de objetivos de estas instancias internacionales. De esto nos hablará Warren Merkel. Es actual vicepresidente de políticas de la Junta Nacional de Acreditación de ANSI, donde dirige esfuerzos en políticas públicas e internacionales de ANAF y colabora con las partes interesadas a nivel federal, estatal y local. También es actual vicepresidente de la Cooperación Interamericana de Acreditación, a quien le damos la bienvenida y le damos la palabra, por favor. Thank you very much. And thank you to everyone who's contributed thus far, because in addition to being very informative and topical, it also covered a lot of the topics related to what I was intending to speak to. So I will speak about the ILAC Accreditation Committee, the AIC, and what is its importance to all of the stakeholders who are represented in today's event. You've seen the ILAC organization chart before when Dana was talking about the arrangement committee. Like the arrangement committee, the accreditation committee is also one of the committees that reports to the General Assembly of ILAC through the executive committee. When the ILAC accreditation committee was formed, the acronym actually, I think at the time, was the Accreditation Issues Committee. So if you're wondering where the additional letter came from, I believe that's the original name of the committee. But it's not just to address issues around accreditation, it's really to address much more. And I'll get into the various tasks and functions of the Accreditation Committee as we move forward. The committee's current chair is Mr. Natarajan Venkateswaran, known to those of us who work with him as Venkat. And this was his first meeting as chair at the Berlin meetings last month. And he did a terrific job of looking at the vast range of issues and topics related to accreditation. And through the course of 2 days, really spent a tremendous amount of time preparing and giving us useful information as accreditation bodies and stakeholders. There are a lot of terms of reference for the AIC, so I won't go through all of them, but because the focus of this presentation is on the importance of this group, there are a few that I want to highlight. And again, this connects well to the previous speakers that have spoken about ILAC and IAF in terms of what we do. The first I will highlight is that we are in the AIC retaining a focus on the needs of the members and our customers, the clients of accreditation, to promote mutual recognition of results and to facilitate harmonization within ILAC through regional cooperation. A lot in that one line. Harmonization has been a topic throughout the course of the day. So if you are a stakeholder as a conformity assessment body, perhaps a regulator, or another consumer of products or services that are subject to conformity assessment that's accredited,
This harmonization is extremely important to ensure that regardless of where the conformity assessment takes place, from a technical standpoint in particular, the outcome of those accredited conformity assessment activities is consistent. The other focus here, if you are a customer, is that it's recognized that accreditation bodies are really focused on the accreditation process. And often we need to be reminded that we do have clients, that clients have needs, and that the function of accreditation, in addition to providing an attestation of the competence, is also to be a useful activity for the customers and their customers. The next one I'll focus on, again, brings that term harmonization to the front again, harmonizing accreditation processes of the IAAC members with the specific aim to promote mutual recognition of end results. We've spoken a lot about mutual recognition, but between these two, there is an understanding at the global level within the accreditation committee that regions have activities amongst the respective accreditation organizations and stakeholders. And when there is an opportunity to harmonize from the regions up through the global infrastructure, that's the most effective way to promote harmonization. And so a lot of the activities that we do in the IAAC should ultimately feed up into the broader global context. The next one I'll highlight is identifying the future needs of the market so that IAAC is in a position to actively participate in relevant decisions to be taken by stakeholders. There's a lot in that. It obviously will promote the services of accredited conformity assessment bodies where it makes sense, but there's also a growing recognition of the importance of us as the accreditation community within the quality infrastructure to ensure that stakeholders that are making decisions related to conformity assessment are aware at the time of what they need to making the right decisions about conformity assessment and leveraging accreditation in the most efficient way. To do that, part of the terms of reference is to cooperate with key international players in the conformity assessment arena. Similar to the description of what happens in the arrangement committee and what Carlos just shared about the Joint Development Support Committee, the AIC as well has liaison relationships with other parts of the global quality infrastructure to ensure that we're aware of each other's mutual activities and identifying areas of potential collaboration when it's to the mutual benefit of our organizations. Particularly when it comes to accreditation in the IAAC MRA in particular, it's a very technical business. And the AIC is really the place where those of us that are engaged in accreditation, I apologize to the translators. I don't know if the word geek translates very well, but from my perspective, the AIC is where the really geekiest of the technical geeks get together to ensure that the depth of the assessments that we perform is technically appropriate and that promoting these services to accredited conformity assessment bodies and to others in the stakeholder community, they have confidence that not only are we performing the accreditation process consistently in a harmonized way, but we're doing the job technically correct. And by doing so, providing value to the accredited conformity assessment bodies by giving some level of technical assurance of their competence in their respective conformity assessment activities. The balance to that is, in the terms of reference, recognized to minimize the impact of assessment on accreditation body clients. And so while we accreditation bodies would love to add additional requirements, there's always the balance of ensuring that it adds value to establishing the harmonized practices and adds value to the customers without creating too much unnecessary burden.
Again, there are other parts of the terms of reference equally important, but I wanted to focus on those few because it does bear on the importance of the group. I'll speak briefly about the structure. There are some permanent working groups within the accreditation committee, and you'll see that they are built around the standards related to conformity assessment bodies that are under the IAAC MRA, with the exception of inspection. There's a separate committee for inspection. So there's a permanent committee looking at implementation and technical issues related to ISO IEC 17025, 15189 for medical laboratories. And importantly, to both of those types of conformity assessment bodies is the need to ensure that there are good certified reference materials, which is under 17034, and high quality proficiency testing available through providers that are accredited to ISO IEC 17043. So as we go through the meetings that happen twice per year, the agenda is often built around updates related to each of these working groups' activities and subgroups within them. If you think about those 4 standards, there are some horizontal issues that are also technical in nature that the AIC has addressed by working groups that go across all of those standards. One is on metrology, in particular looking at traceability and calibration related topics, including measurement uncertainty, and the scopes of accreditation that are issued by accreditation bodies in each of those respective standards. Finally, because there are some particular stakeholders that have interests in topical areas, there's other working groups that address sampling, horse racing, the World Anti-Doping Association, and the assessor qualification. Each of these working groups has its own work program within the AIC's overall work plan, and they report routinely to the meetings on their activities. So the primary focus areas, and this leads to the importance of this group: harmonization. The process that we use as accreditation bodies affects not just the conformity assessment bodies, but those who need to have confidence in the outcomes of their conformity assessment activities. And so harmonization, particularly on the technical aspects related to accreditation, is one of the key areas for the AIC and one of the reasons that the committee was established. The needs of members and stakeholders has always been important to the work of ILAC and IAF, and in particular, the technical needs of members and stakeholders, including scheme owners, is one of the focus areas within the AIC. As we move forward into the new global accreditation cooperation that's been discussed previously, the needs of the stakeholders and their voice will become even more important to ensure that that overall organization is responsive to their needs and continues to be the strong part of the global quality infrastructure. Anyone that's looked around the market today recognizes that there are some challenges around technology, challenges around sustainability that are demanding more of conformity assessment bodies, of accreditation bodies, and of scheme owners. And so one of the activities within the AIC is to look at those market trends and to ensure that the technical application of the standard and the harmonized approach that's taken by accreditation bodies is going to be sufficient and meet the needs of the market, not just today, but what's coming in the future. And then finally, accreditation is really important. To those of us that do accreditation, we think it's super important. But there are other activities around standardization, metrology, and the markets generally that we need to ensure that the accreditation community connects with those quality infrastructure pillars to be aware of developments and ensure that we are proceeding in the appropriate direction.
So why is this important? If you are not currently participating in the AIC, whether you're an accreditation body or whether you are a stakeholder, why would it be important to participate? And even if you don't have the opportunity to participate, why does this benefit you? One of the principal outputs of the AIC is to promote the consistent, technically focused, and value-added accreditation approaches that are brought through the regions and harmonized globally. If you've ever been subject to an assessment or an audit where you didn't feel that technical focus was there, then I think, and it happens occasionally, then the opportunity to improve the technical output of that assessment process ensures that both your stakeholders and you yourself gain the benefit of a challenging but fair and rigorous assessment. If you are a stakeholder that receives the results from laboratories or proficiency testing providers or reference materials producers, you also want to ensure that someone has taken the technical approach to ensure the competence of those providers. And then finally, as been highlighted through all of the presentations today, and is a true focus for World Quality Day, is for consumers to not necessarily have to understand the quality behind products, but to be able to have confidence that the conformity assessment activities that were done are technically correct. Because stakeholders are so important to that overall development of the criteria for accreditation, the AIC is a forum for those stakeholders to engage with accreditation bodies to discuss those issues and promote mutual acceptance of results. Moving forward, we are going to have stakeholders from areas of the economy, areas of government that have not engaged with our accreditation infrastructure before. And moving forward, we have to ensure that the stakeholders have that strong voice to ensure that the accreditation community is providing what is necessary to have confidence in conformity assessment results. And then finally, all of this happens within an overall structure of standards development that provides the criteria for objects of conformity assessment, but also equally important are the standards related to conformity assessment bodies themselves issued by ISO-CASCO. And that's another path for stakeholders to have a connection into that global standards development process. Everyone has the opportunity to participate directly through their national standards body, but when these standards are related to accreditation, such as the standards that are covered by the AIC, this is another path to speak through the voice of ILAC as a liaison into the standards development process to ensure that the standards are fit for purpose and continue to evolve in a way that will support accreditation and implementation moving forward into the future. At the moment, there isn't a lot of activity within the AIC, partly because the standards have been relatively stable, and also because, honestly, the looking forward to the establishment of GLOBAC is something else that's on the horizon. There is an update of the guidance on implementation for medical accreditation schemes in response to the update of ISO 15189. And there's a minor, not minor, but a draft guidance annex being produced for the ILAC policy on metrological traceability of measurement results, which has to do with certified reference materials that are not currently covered in that document and not specifically described in 17025. Finally, what's next for the AIC? The next meeting will be in April. It will be virtual. And so if you are interested in participating in that meeting, the information is available on the ILAC website. Of course, if you are a stakeholder or part of the community, then we can provide information about how you can become part of that process. The next in-person meeting will be just under a year from now in Bangkok, Thailand. And that again will be part of the annual general meetings of ILAC and IAF. And then finally, and really impactfully, this is one of the committees that as we form GLOBAC, the Global Accreditation Cooperation,
This will have a place in that structure, and there will be an opportunity to really think about how we as a global accreditation community look at technical issues, not just on the ILAC side or in the standards that are covered by the AIC, but also looking at the existing technical committee in IAF and how ultimately we as a community can most effectively use our resources to ensure that we're providing useful accreditation services. With that, thank you again for the opportunity to speak today. I really appreciate the participation of all of the other members, and I look forward to continuing the discussion through the course of the rest of the workshop. Thank you very much. Muchísimas gracias nuevamente a Warren Merkel por su intervención, por toda la información brindada. Y continuamos. Tenemos algunas interrogantes. ¿Por qué los organismos regionales de acreditación firman acuerdos de reconocimiento? ¿Cómo funcionan estos acuerdos de reconocimiento entre estos organismos mundiales de acreditación? ¿Y cuál es el beneficio de los acuerdos que firman los miembros de IAAC? Las respuestas a todas estas preguntas las hará Paola Márcico. Ella nos acompaña ahora. Es coordinadora del área de proyectos y desarrollo del organismo argentino de acreditación, donde se ha desempeñado como integrante de los comités de evaluación y acreditación, también como coordinadora del área de organismos de certificación. Además, es evaluadora líder y evaluadora par de IAAC en diferentes esquemas. A nivel regional, participa como presidente actual del grupo MLA de IAAC y recientemente fue elegida como presidente del Comité Conjunto de Apoyo al Desarrollo de ILAC e IAF. Bienvenida, Paola. Le dejo con la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Verónica, por la Paola presentación. no lo tiene audio. Paola, su audio no está funcionando. Discúlpeme. Ahora sí. Creo que sí, Sheila. Hola, hola. Fiona, Ahora perdón. sí se escucha. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder estar aquí compartiéndoles la mirada que tenemos desde IAAC. Permítanme, por favor, iniciar una presentación. Muy bien. Vamos a estar hablando entonces en esta conmemoración del Día Mundial de la Calidad sobre los acuerdos de reconocimiento, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos ligados a través de distintas regiones, ¿sí? Vamos a dar un breve repaso de estas situaciones. Tenemos ILAC y IAF como las regiones internacionales representantes de la acreditación en el mundo, como ya se ha dicho anteriormente. Estas dos organizaciones están migrando hacia una única organización representante a nivel internacional de la acreditación, que es GLOBAC. Entonces, el primer acercamiento es contarles y recordar que nosotros representamos a IAAC como la región Interamericana de Acreditación, y tenemos otras regiones que trabajan también en el mundo, como son EA, APAC, AFRAC, SALCA y ARAC, ¿sí? En IAAC tenemos hoy en día unas nuevas categorías de miembros, donde tenemos 21 miembros plenos pertenecientes y representando a 19 países de la región de las Américas y el Caribe. Estos son los signatarios de los acuerdos internacionales de IAAC. Nuestros miembros plenos son los que han demostrado a través de sus evaluaciones pares el cumplimiento de los requisitos y la competencia asociada a los servicios de acreditación que brinda, ¿sí? También tenemos miembros asociados, que son otros organismos de acreditación u otras organizaciones relacionadas, las cuales aún no han demostrado su competencia, ¿sí?
Y muy importante, tenemos 29 partes interesadas, de stakeholders. Estas organizaciones son un eje fundamental dentro del fortalecimiento de la región. Estamos trabajando con nuestros stakeholders a través de distintos comités. Es muy importante remarcarles a todos ustedes que representantes de este grupo de miembros y partes interesadas participan dentro del comité MLA de IAAC, en el cual se discuten los procesos relacionados a las evaluaciones pares y a los reconocimientos que otorgamos en IAAC. Entonces, reflexionando cómo funcionan estos acuerdos de reconocimiento. Estos acuerdos de reconocimiento se concretan a partir del reconocimiento de ensayos, certificaciones, inspecciones, y una vez que estos sean aceptados, basando en la credibilidad de estas evaluaciones y estos acuerdos, es cuando se hacen presentes, se hacen fácticos, y realmente todo el trabajo, el esfuerzo que realizamos desde ILAC, desde IAF, desde IAC y desde cada uno de nuestros organismos de acreditación, trabajando en esta demostración de competencia técnica, se ve concretado y se ve realizada una vez que se produce esta aceptación en los intercambios internacionales. Entonces, el acuerdo multilateral de reconocimiento y el acuerdo mutuo desempeñan un papel fundamental para facilitar a las empresas trascender fronteras geográficas y barreras de la industria. Esto se hace nuevamente y remarcando a través de la confianza y la credibilidad que dan marco a estos acuerdos internacionales. Entonces, ¿cómo funcionan estos acuerdos? ¿Cómo estamos trabajando? Como les decía y como les mostraba en una de las primeras filminas, es importante que ustedes conozcan cuál es la relación entre IAAC como Cooperación Interamericana de Acreditación y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios y el Foro Internacional de Acreditación de IAF, ¿sí? Porque son estas organizaciones las que avalan estos reconocimientos internacionales a través de distintos comités, los cuales IAAC forma parte, y mediante los cuales IAAC mantiene y aumenta, extiende y gestiona sus reconocimientos internacionales. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener en ILAC el Arrangement Council, ¿sí? Donde se va a tratar las decisiones referente a los estados de reconocimiento de las regiones, ¿sí? Así vamos a tener también el Arrangement Management Committee, donde va a ser el comité responsable de la gestión de las actividades de estos reconocimientos. De estos dos grandes comités se desprenden las actividades que nosotros realizamos a través de evaluaciones pares, a través de documentos, de políticas, que son de cumplimiento obligatorio para aquellos organismos de acreditación que estén dentro de esta red, ¿sí? Después vamos a tener otros comités de los cuales, bueno, ya vimos la presentación referente al ART, vimos la presentación referente a la I, ¿sí? Dentro de IAF vamos a tener un trabajo de manera semejante, ¿sí? Donde el comité MLA de IAF se van a estar tratando también los reconocimientos multilaterales, ¿sí? Y otros grupos de trabajo también dan soporte a este marco de documentación relacionada a lo que son los acuerdos internacionales. Entonces, la relación entre la Cooperación Interamericana de Acreditación con ILAC y con IAF es a través de la representación también en estos grupos,
de los cuales algunos también Marta ya nos comentó qué es lo que hace el grupo de la serie A, Carlos nos comentó qué hace el Joint Development Support Committee, ¿sí? El comité conjunto también referente a lo que son los procesos de MLA y un comité ejecutivo conjunto. Es muy importante remarcar que IAAC está formado por los organismos de acreditación que la componen y es a través de sus representantes los que dan este espacio para representar a IAAC en estos grupos de trabajo. Y en este marco obtener el reconocimiento de IAAF y de ILAC a través de IAAC como una región reconocida internacional. Bueno, ¿qué sucede con los datos? ¿Qué sucede luego con los números? Hoy en día nosotros tenemos en IAAC un número de organismos de acreditación signatarios para los diferentes alcances. Entonces vamos a ver que tenemos 21 organismos de acreditación signatarios para los acuerdos de ensayos, 19 para laboratorios de calibración, 12 para laboratorios clínicos, 17 para organismos de inspección, 5 organismos de acreditación signatarios de los acuerdos internacionales para proveedores de ensayos de aptitud, y 3 organismos de acreditación signatarios de los acuerdos para productores de materiales de referencia. Y esto se va a empezar a diversificar, porque cuando nosotros vamos a los organismos de evaluación de la conformidad, vamos a poder ver el número de organismos de evaluación de la conformidad que están representados bajo estos reconocimientos internacionales de IAAC y de ILAC y de IAF. Sí, entonces tenemos 18.000 organismos de evaluación de la conformidad que van a estar trabajando dentro de esta red de reconocimientos internacionales. Vamos a tener 7.000 laboratorios acreditados para ensayos, 3.395 laboratorios acreditados para calibraciones, 2.400 para laboratorios médicos, 5.800 organismos de inspección, 104 proveedores de ensayo de aptitud y 66 productores de materiales de referencia, y 2 organismos que van a estar ofreciendo el servicio de biobancos. Entonces, vamos viendo cómo esta red se empieza a ampliar a través de las acreditaciones que brindan estos signatarios de acuerdos internacionales. ¿Sí? Haciendo el paralelismo para lo que es organismos de certificación de sistemas de gestión, vamos a tener 10 organismos de acreditaciones, signatarios dentro de estos acuerdos, 15 organismos para certificación de productos, de los cuales 5 de ellos incluyen Global Gap, 4 organismos de certificación de personas y 3 organismos de validación y verificación, respaldando este sinnúmero de entidades de servicios de evaluación de la conformidad que se están brindando dentro de lo que es el respaldo de IAAC, ¿sí? Donde vamos a tener entre organismos de certificación y OBB, acreditaciones de organismos de certificación de sistemas de gestión, de productos de personas y declaraciones de validación y verificación. Entonces, podemos empezar a preguntarnos el porqué de firmar estos acuerdos. La acreditación es un pilar fundamental que da garantía a la sociedad y respalda la confianza en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, la evaluación de la conformidad acreditada puede permitir el desarrollo, la adopción de nuevas tecnologías, especialmente en industrias y cadenas de suministros, en dar precisión, seguridad y calidad, que son fundamentales. Y aquí recordamos la primer ponencia de Helen, donde nos comentaba de qué manera se puede ver reflejado el impacto de las actividades que nosotros realizamos, que a veces nos parecen tan lejanas, pero son tan cercanas a las cuestiones de nuestra vida diaria,
donde el servicio que estamos brindando es un servicio muy acercado, muy atinado a lo que es el cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente, ¿sí? Entonces, podemos empezar a pensar en los beneficios que tenemos dentro de estos acuerdos de reconocimiento mutuo. Tener un organismo de acreditación dentro de cada uno de nuestros países, que tenga acceso a estos reconocimientos internacionales, mejora las oportunidades del mercado y mejora la calidad de los productos que nosotros podemos estar ofreciendo. También mejora el rendimiento y resultados de las empresas, mejora la seguridad de productos y alimentos, mejora los desempeños ambientales y energéticos de cada uno de nuestros países. Entonces, ahora sí debemos volver a repetir este lema tan conocido, ¿no? Acreditado una vez y aceptado en todos lados, donde podemos decir que el objetivo del acuerdo internacional es asegurar el reconocimiento mutuo de la certificación, la inspección, los ensayos acreditados entre signatarios de los MLA o MRA, y posteriormente la aceptación de la certificación, la inspección y los ensayos de laboratorios acreditados en muchos mercados con base en la confianza y el respaldo de una acreditación. Sin más, ya que mis colegas han dado una gran ponencia y podemos quedarnos con una acabada o información de cómo están trabajando estos reconocimientos, festejando y recordando la calidad, tratando de hacerla como una herramienta dentro de nuestro trabajo diario, nuestro objetivo diario y nuestra cotidianidad. Bueno, quedo atenta a las consultas que puedan ir surgiendo y agradeciendo muchísimo la oportunidad a mi organismo de acreditación, el cual represento y trabajo día a día, el organismo argentino de acreditación, por el apoyo a estas regiones, a IAAC, a ILAC y a EFE, a través del trabajo que venimos haciendo a diario y en conjunto con el aporte de todos mis colegas que trabajamos dentro de IAAC. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a Paola Márcico por su intervención. Gracias a todos los panelistas que han estado hoy. Han sido unas ponencias importantes, información relevante de todo el trabajo que se realiza a través de las cooperaciones regionales e internacionales en materia de acreditación y evaluación de la conformidad. Agradecemos nuevamente también la participación de las personas que se han conectado hoy a este webinar, decirles que sus preguntas e inquietudes están ya registradas y vamos a gestionarlas lo antes posible. Su presencia y aporte es importante para nosotros y por esta razón queremos conocer sus comentarios y tal vez quizás sus consultas o propuestas de nuevos temas que quisieran que nosotros desarrollemos en estos espacios. Entonces, en este momento vamos a compartir con ustedes una corta encuesta, porque este espacio es de ustedes. Ustedes lo hacen y por eso es que buscamos su aporte. Les presentamos en pantalla un QR al que ustedes pueden ingresar y también en el espacio del chat vamos a colocar el enlace directo a la encuesta. Es una encuesta muy corta, así que les pedimos que por favor nos ayuden. Va a estar activa durante una hora posterior a que termina el evento. Espero que todos hayan podido copiar el enlace, quizás abrir en sus computadores, copiar el QR. Y con esta información, les invitamos a todos a seguir promoviendo la cultura de calidad en nuestras organizaciones y comunidades, porque es un compromiso con la calidad, porque el compromiso con la calidad es un compromiso con un futuro mejor. Y queremos cerrar este evento
obviamente con unas palabras dirigidas por la presidenta de la Cooperación Interamericana de Acreditación, que es la entidad anfitriona de este evento, quien pedimos por favor nuevamente que se dirija a nosotros para cerrar esta jornada. Por favor. Gracias, Verónica, nuevamente. Thank you, everyone. As we come to this close of today's celebration of World Quality Day, I want to take a moment with you to reflect on the significance of this day and the incredible work we've done together. Today, we have not only celebrated the importance of equality in every aspect of our lives, but also reaffirmed our commitment to excellence, continuous improvement, and collaboration as a regional cooperation. Quality is more than just an goal, it's a mindset that shapes everything we do, from the products we create to the services we provide and the relationships we build. It's a value that unites us all, regardless of where we are from or the sector we are represent. As we live here today, let's carry this message forward. Each of us plays an important role in creating a world where quality is a foundation of the trust, innovation, and success. And let's continue to inspire each one, inspire new generations, those around us, to never settle for good enough, and so always strive for the best. Thank you, the Promotion Subcommittee and the Secretary of IAAC, for arranging this meeting. Thank you all distinguished panelists. And I would like to say to everyone here, this event is for you. It's not for us. We prepare all this event and invited these panelists for you. And thank you so much for your participation in celebration this day. I would like to invite the IAAC Vice Chair, I don't know if he's here, Warren. Hi, Warren. I would like to invite you, Warren, to close the meeting. Thank you very much. And I truly couldn't say anything more profound than what you just said. And I think that just to echo what you said, that the participants here are all part of making us as accreditation bodies and us as a region and part of the global infrastructure better. And that's what quality is all about. So we look forward to receiving more feedback, input from all of you as stakeholders to ensure that we continue on a path to provide the confidence that you need to have in the output from our accredited conformity assessment bodies and the accreditation infrastructure generally. So thanks again to everyone. Thank you, Andrea, for your leadership. And I believe that's the end of the session. Muy bien, muchísimas gracias a la señora presidenta, al señor vicepresidente de la Cooperación. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias de nuevo. La información importante difundida por todos los ponentes invitados. Seguimos construyendo una cultura general en la región y en el mundo. Están invitados a revisar nuevamente este evento dentro de los próximos días en nuestras redes sociales de la Cooperación, el evento grabado igualmente a través de nuestro canal de YouTube, y vamos a tener en la página web también las ponencias impartidas del día de hoy para quienes quieran revisar nuevamente la información. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.